गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति 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 सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षरः सबूगिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागुश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपाद ऊर्ध्व उदयत् पुरुषः पादो असेयात् भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्दविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिदकृताः देवायज्ञन्तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञन् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं पृषदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्गिरे छन्दागुंसिषग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत तस्मादश्वा जायन्त एके चोभयादतः गावो हचग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कडिदाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षौ सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा बिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्र प्रविद्वान् प्रतिदश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाश विश्वकर्मण समवर्तदादि तस्य त्वष्टा विदधत् रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यद्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्वशे प्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनव्यातम् इष्टं मनिषान् अमुं मनिषान् सर्वं मनिषान् तच्चयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति।
विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेद पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणमहाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिष्य तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोश प्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यदो मुखम् अधो निष्ट्यावितस्यान्ते नाभ्या उपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्तकगुं शिलाभिस्तुलं वत्या कोशसन्निभं तस्यान्ते शुचिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाचिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमचरः कविः तिर्यगूर्ध्वमदशायीरश्मयस्तस्य दन्तदा सन्तापयति स्वन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनीरोद्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद् विद्युल्लेखे वभास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभा स्वत्यनूपमा तस्या आशिकाये मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिसेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवान् विममे रजागुं सीयो अस्कबाय दुत्तरगुं सदस्तं विचक्रमानस्त्रेदोरुगायो विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो स्नप्त्रे एस्तो विष्णो स्यूरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम शांति 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 विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् राय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्न शर्व प्रचोदयात् Here is the program now. We have already completed the Ganapati Puja. So now we are taking Sankalpam to do the Rudrabhishekam. Once we do the Rudrabhishekam, next one is the Gayatri Java Sankalpam, then Gayatri Avahanam, then Gayatri Java. So that is the program. Har Har Namah Parvati Pataye. हर हर महादेवा Swaminaha. जय Brahma. गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां विषजेद्भवरोहिणां निधये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्न सर्व शांति 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 No need now. This one is after Rudrabhishekam. We have Rudrabhishekam now. After Rudrabhishekam only. Om Shuklam Varadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ममोपाता समस्ता दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर परमेश्वरी प्रीत्यर्थम शुभे दिने शोभने मूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरो अग्नेयदिग्भागे सिंहपुरी क्षेत्रे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके षष्ट्यां संवत्सराणां मध्ये नाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमंत ऋतौ पुष्यमासे
शुक्लपक्षे प्रथम्यां शुभतिथौ भानुवासरयुक्तायां श्रवण शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषविशिष्टायां अस्यां शुभगानां समेत शुभगानन्दनाथ अस्य आचार्यस्य सर्वेषां सकुटुम्बानां क्षेमवाप्त्यर्थम् अथ गायत्री जप संकल्पेन स्वामी प्रीत्यर्थं यथाशक्ति रुद्राभिषेकं यथाशक्ति करिष्ये अपवुपस्पृश्य गणपति तस्मात् बिम्बात् आवाहितं सुमुखं सपरिवारं श्री विघ्नेश्वर महागणपतिं यथासुखं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम कलशाय नमः दिव्यपरिमलगन्धान्धारयामि कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्विधा वसुन्धरा ऋग्वेदो अथर्ववेदः सामवेदो अपि अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः सर्वे समुद्रस्तरितस्थितानि जलदानः गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ओं पूजा द्रव्याणि प्रोक्ष आत्मनं च प्रोक्ष ओम पंचजन्याय नमः दिव्यपरिमलगन्धान्धारयामि ओं पंचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् पीठपूजां समर्पयामि द्वारपालकपूजां करिष्ये द्वारपालपूजां समर्पयामि श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं स्निग्धौदं वटकत्रयं पदयुगं द्युतिक्रमं मण्डलं वीरान्तश्चक्तिनौकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः उपस्थापन पूजां करिष्ये ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमत सुरुचो वेनावः सबुद्निया उपमा अस्य विष्टा सतश्च योनिमसदश्च विवः नाके सुपर्णमुपयत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षदत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भूरण्यम् आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य संगते यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु यवोषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु अपौपस्पृश्य इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदं समूढमस्य भागुं सुरे इन्द्रं विश्वा अविवृधन् समुद्रव्यच संगिरः प्रतीतमगुं रतीनां वाजनागुं सत्पतिं पतिम् आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्चन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सुवरापवो अस्मिन् कलशे गंगादि सप्ततीर्थान्यावाहयामि अपः प्रणयति श्रद्धावापः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति वज्रो वापः वज्रमेव भ्रातृवीर्यः प्रहृत्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै रक्षोऽग्निः रक्षसामपहत्यै अपः प्रणयति आपो वै देवानां प्रियन्दाम देवानामेव प्रियन्दाम प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै सर्वा देवताः देवता एवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेवास्य शुचगुं शमयति देवो वः सवितोत्पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स हि रत्नानि दाशुषे सुवाति सविता भगः तं भागं चिक्रमीमहे
विद्महे कूर्चाग्रैराक्षसान् घोरान् चिन्दिकर्म विघातिनः त्वार्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं कुरु कर्मणि वृक्षराज समुद्भूता शाखाया पल्लवत्वचः युष्मान् कुम्भे स्वर्पयामि सर्वपापापनुत्तये नालिकेल समुद्भूता त्रिनेत्रः सत्तमा शिखया दुरितं सर्वं पापं पीडां च मेनुदा अथ कुम्भेषु वरुणमावाहनम् इमं मे वरुणश्रुति हवमद्या च मृडया त्वामवस्युराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेन वो दुरुषगुं समानायुः प्रमोषीः ॐ भूर्भुवस्सुवरो अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि वरुणस्य इदमासनं रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रयज्ञोपवीत आभरणार्थे अक्षदान् समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि पुष्पमालान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः स्वरूपिणे नमः अपाम्बतये नमः मकरवाहनाय नमः जलाधिपतये नमः पाशहस्ताय नमः सर्वतीर्थाधिपतये नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि अथ नैवेद्यम् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् देवस्तवितः प्रसूव सत्यं त्वर्तेन परिषञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणि आत्मा अमृतत्वाय वरुणाय नमः अमृतमहानैवेद्यं निवेदयामि निवेदानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि अमृतापिधानमसि हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं पादप्रक्षालनं समर्पयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि ॐ हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं दधाति मदव्योसानीति एकदा ब्रह्मणोपहरति एकदैव यजमानायुस्तेजो दधाति वरुणाय नमः आनन्दकर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि रक्षान् धारयामि अथ पुण्याः वाचनं कुर्यात् ॐ हिरण्यवर्णासुचय पावकायासु जातः कश्यपो यास्मिन्द्रः अग्निं या गर्भं दधिरे विरूपास्तानापश्यग्स्योनापवन्तु या सागुं राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन् जनानां मधुश्च्युतः शुचयो याः पावकास्तानापश्यग्स्योना भवन्तु या सा आन् देवा त्रिविकृण्वन्ति पक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीं पयसोन्दन्ति शुक्रास्तानापश्यग्स्योना भवन्तु शिवेन मा चक्षुषा पश्यताप शिवया तनुवोपस्पृशतत्त्वचं मे सर्वागुम् अग्निगुम् रप्सुषदो हुवे वो मयुवर्चो बलमोजो निदत्त पवमानः सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनः पुनन्तु मनवो धियः पुनन्तु विश्व आयवः जातवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा क्रतुगुं रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्म तेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च
इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्टा तया मदं तत्सदमाद्येषु वयग्स्यामपतयोरगीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनतु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षे पुनाहिमान् येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संवृतगुं रसम् सर्वगुं सपूतमश्नाति स्वदिदं मातरिष्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संवृतगुं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुगाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेषु अमृतगुं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवी देवैः समावृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुगाहि कृतश्च्युतः ऋषिभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेषु अमृतगुं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते तदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सहमा पुनातु सोमः स्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेदा भोज्ययत्या पुनातु भूर्भुवस्सुमः तच्छेन्द्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं तन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः। अथ कलशेषु गायत्री स्वरूपा सांब परमेश्वर ध्यानम ध्याये निरामयं वस्तु सर्गसिद्धिलयाधिकं निर्गुणं निर्कलं नित्यं मनो वाचामगोचरं गंगाधरं शशिधरं जटामकुटशोभितं श्वेतभूतित्रिपुण्ड्रेण विराजितललाटकं लोचनत्रय संपन्नं स्वर्णकुण्डलशोभितं स्मेराननं चतुर्बाहुं मुक्ताहारोपशोभितं अक्षमालां सुधाकुम्भं चिन्मयी मुद्रिकामपि पुस्तकं च भुजे दिव्ये ददानं पार्वतीपतिं श्वेतांबरधरं श्वेतं रत्नसिंहासनस्थितं सर्वाभीष्टप्रदातारं वटमूलनिवासिनं वामाङ्के संस्थितां गौरीं बालार्कायुधसन्निभां जपाकुसुमसाहस्र समानं प्रियमीश्वरीं सुवर्णरत्नखचिता मकुटेन विराजितां ललाटपट्टसम्राजत् संलग्नतिलकाञ्चितां राजीवायतनेत्रान्ता नीलोत्पलदलेक्षणा सन्दक्तहेमखचिता ताटं काभरणान्वितां ताम्बूलचर्वणरता रक्तजिह्वा विराजितां पताकाभरणोपेतां मुक्ताहारोपशोभितां सुवर्णरत्नखचितै खचितैर्मुकुटेन विराजितां कदलीललितस्तम्भ सन्निभोरुयुगान्वितां श्रिया विराजितपदां भक्तत्राणपरायणाम् अन्योन्याश्लिष्टहृद्बाहु गौरी शङ्कर सम्यकं सनातनं परं ब्रह्म परमात्मानमव्ययम् आवाहयामि जगताम् ईश्वरं परमेश्वरं मङ्गलायतनं देवं युवानम् अतिसुन्दरं ध्यायेत् कल्पतरो मूले सुखासीनं सहोमया आगच्छ आगच्छ भगवन् देवेश परमेश्वर सच्चिदानन्द भूतेश पार्वतीश नमोऽस्तुते आत्मा वहन्तु हरयः सचेतसे श्वेतैरश्वैः सह केतुमद्भिः वाताजितैर्बलवद्भिर्रायाय शीघ्रम् मम हव्याय शर्वों त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत् एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् मुक्ता विद्रुमहेमनीलधवलच्छायैर्मुक्तैः युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदाभयाङ्कुशकशा शुभ्रं कपालं गदा शङ्खं चक्रमदारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। अथ कुम्भेषु गायत्री स्वरूपा सांब परमेश्वर स्वामी ध्यायामि आवाहयामि दशमुद्रां प्रदर्शय
आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव सुप्रीतो भव सुप्रसन्नो भव सुमुखो भव वरदो भव स्वागतमस्तु प्रसीद 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 स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन लिङ्गेऽस्मिन् कुम्भेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आदित्यात्मकरुद्रस्य प्राणान् प्रतिष्ठापयामि याते यशुः शिवतमा शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवाशरव्याय शिवाशरव्याय तव तयानो रुद्रमृडय ॐ ह्रीं नमः शिवाय सद्यो जाताय वै नमो नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि या ते रुद्र शिवा तनोर्घोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्तापि चाकशीः ॐ ह्रीं नमः शिवाय भवे भवे नाति भवे भवस्व मां पादयोः पाद्यं समर्पयामि यामि शृङ्गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसि पुरुषं जगत् ॐ ह्रीं नमः शिवाय भवोद्भवाय नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि शिवेन वचसा त्वा गिरिशा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगद यष्मगुं सुमना असत् ॐ ह्रीं नमः शिवाय वामदेवाय नमः आचमनीयं समर्पयामि अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वांश्च यातु धान्य ॐ ह्रीं नमः शिवाय ज्येष्ठाय नमः मधुपर्कं समर्पयामि असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः मङ्गलः ये चेमागुं रुद्राभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयिमहे ॐ ह्रीं नमः शिवाय श्रेष्ठाय नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि असौ वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपादृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः ॐ ह्रीं नमः शिवाय रुद्राय नमः वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतौ ये अस्य तत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः ॐ ह्रीं नमः शिवाय कालाय नमः यज्ञोपवीत आभरणानि अक्षतान् समर्पयामि प्रमुञ्जदन्वनस्त्वमुपयोराग्नियोढ्यं याश्च ते हस्तैषवः पराता भगवो ॐ ह्रीं नमः शिवाय कलविकर्णाय नमः दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि अवतत्य धनस्त्वगं सहस्राक्षशतेषु दे निशीर्य सल्यानामुका शिवो नः सुमना भव ॐ ह्रीं नमः शिवाय बलविकरणाय नमः पुष्पैः पूजयामि ॐ भवाय देवाय नमः ॐ शर्वाय देवाय नमः ॐ ईशानाय देवाय नमः ॐ पशुपते देवाय नमः ॐ रुद्राय देवाय नमः ॐ उग्राय देवाय नमः ॐ भीमाय देवाय नमः ॐ महते देवाय नमः ॐ भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ शर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ पशुपते देवस्य पत्न्यै नमः ॐ रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ महतो देवस्य पत्न्यै नमः धूपं वेद्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम्भुता अनेतन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः ॐ ह्रीं नमः शिवाय धूपाय नमः धूपमाग्रापयामि याते हेतर्मे दृष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्मयक्ष्मया परिभुजा ॐ ह्रीं नमः शिवाय बलप्रमथनाय नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवस्तवितः प्रसूव सत्यं वर्तेन परिषञ्जामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणि महात्मामृतत्वाय नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॐ ह्रीं नमः शिवाय सर्वभूतदमनाय नमः अमृतमहानैवेद्यं निवेदयामि
निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि अमृताभिधानमसि उत्तरापोषणं समर्पयामि पादौ प्रक्षालनं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालनं समर्पयामि मुखः प्रक्षालनं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि परिदेधन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अतो यैषिदिस्तवारे अस्मन्निदेतम् ॐ ह्रीं नमः शिवाय मनोन्मनाय नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि ओम नमस्ते नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ओम महादेवादिभ्यो रुद्रेभ्यो नमः सर्व उपचारार्थे आनंद कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि रक्षान्धारयामि अथ लघुन्यासं करिष्ये ओम अथात्मानं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गंगाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्गं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामुद्योतधारिणं वृषस्कन्दसमारूढम् उमादेहाद्रधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभे प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु बाह्वोरिन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेताम् कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेताम् ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्नि आदित्यास्तिष्ठतु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयो शिवं शङ्करो तिष्ठेताम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो महे सर्वतो अग्निर्ज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठतु सर्वेषु अङ्गेषु सर्वा देवता यथास्थानं तिष्ठन्तु मां रक्षन्तु सर्वान् महाजनान् रक्षन्तु अग्निर्मे वाचिष्ठितः वाक्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रितः श्रोत्रं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिताः शरीरं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधि वनस्पतयो मे लोमसु श्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलगं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्धि श्रितः मूर्धं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यं श्रितः मन्योर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि श्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्मात्मा पुनरायुर्गात् पुनः प्राणः पुनराहूतमगात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपा आराधितो मनुष्यैस्त्वं सिद्धै देवैषुरादिभिः आराधयामि भक्त्या त्वानुग्रहान् महेश्वरा अस्य श्री रुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः
संकर्षण मूर्ति स्वरूपो योऽसावादित्य परम पुरुषस्य एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकं श्री सांब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः दशपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरूढकुशमदात्मने नामकाभ्यां नमः ज्योतिषोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वकत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुं ज्योतिषोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् सर्वकृत्वात्मने नेत्राय फट् भूर्भुवस्सुरो विदिग्बन्धः ध्यानम् आपातालनभस्तलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत् पूर्णेन्दुभान्तामृतैः हस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्राण्डवाकाजपन् ध्यायेत् दीप्सितसिद्धये द्रौपदं विप्रोऽभिषिञ्चेत् शिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहं वसितैर्मरुचापासमानाभुजङ्गैः कण्ठे कालाङ्कपर्दाकलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ता रक्षा रुद्राक्षमाला प्रकटितविभवा शाम्भवा मूर्तिवेदा रुद्रा श्रीरुद्रसूक्त प्रकटितविभवा न प्रयच्छन्तु सौख्यं शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वत्स्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोच्च मे प्रसोच्च मे सीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुगं शयनं च मे सोषा च मे सुदिनं च मे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवभूतो दैषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः या तैषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाशरव्या या तव तया नो रुद्रमणे या ते रुद्र शिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु पाहि पुंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाख्या वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमनासद अध्यवोचदति वक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक् अहीकृश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशाखं खेडयीमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो उतैनं गोपा अदृढन्नदृढन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि स दृष्टो मृटयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अथो ये अस्य तत्त्वानोहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमुभयोराग्नियोर्जां याश्च ते हस्तैषव पराता भगवोप अवदत्यधनुस्वरं सहस्राक्षते शुते निशीर्यतल्यानामुका शिवो नः सुमना भव विद्यन्दनुकपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम्बुता अनेशन्नस्येष महाभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतर्मे दुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय दृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अतो येषिस्तवारे अस्मन्निदेतं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे नान्ये दिशान्तपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्कन्धराय कृषीमते पतये नमो नमो बभ्लुराय दिव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्ये जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथाभिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय पतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय तावते सत्त्वनां पतये नमः
नमस्तः व्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिने श्रीमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाविभ्यो जिगागुं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्चरभ्यो प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे उष्णीषिणे गिरिचराय पुरुञ्चानां पतये नमो ऋषुमध्यो दन्भाविभ्यश्च वो नमो नमः तन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो आदित्यभ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो आशीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः गणाभ्यस्त्रिगुम्मतीभ्यश्च वो नमो नमो घृतेभ्यो घृतपतिभ्यश्च वो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो महद्भ्यश्चुल्लकेभ्यश्च वो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो सेनानीभ्यश्च वो नमो शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः तक्षभ्यो रथकारीभ्यश्च वो नमो नमः कुलादेभ्यः कर्मभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यश्च वो नमो नमः ऋषिकृभ्यो दन्वकृभ्यश्च वो नमो नमः मृगेभ्यः श्वणिभ्यश्च वो नमो श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शिखण्डाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च त्रिविक्षाय च नमो मेघष्टमाय च शुमते च नमो रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वह्नीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धये च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः अष्टवे च जिनाय च नमः शीघ्राय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय नमस्ते च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च प्रगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च परिसर्याय च नमो वैद्याय च क्षेम्याय च नमो उद्भद्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्द्याय च नमो नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेनाय च आशुरथाय च नमः शूराय च विन्दते च नमो वर्मिणे च मरुदिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो कृष्णवे च प्रवृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने च श्रुतिमते च नमः तीक्ष्णेष्टवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः कृत्याय च पत्याय च नमः कात्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वश्याय च नमो मेघाय च विद्युत्याय च इद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपा नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो अन्त्रे हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः स्थाराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तेत्याय च कोल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रदर्शाय चोतरणाय च नमः आधार्याय च आराध्याय च नमः शश्व्याय च भेन्याय च नमः श्रीकत्याय च प्रवाक्याय च नमः हिरण्याय च प्रपत्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः कवर्दिने च पुलस्ते च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः तल्प्याय च गेक्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुं सव्याय च रजस्याय च नमः सुष्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्म्याय च सूर्याय च नमः पर्याय च पर्णशद्याय च नमः भगवानाय च विघ्नते च नमः किदते च प्रकिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः निर्हतेभ्यो नमः विमत्येभ्यः द्रापे अन्धसस्पदे दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभेर्मरोमो येषां किञ्चन याते रुद्रशिवातनो शिवा विष्णुः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तयानो मृडजीवते इमागुं रुद्राय तवते कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यदा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्
ृद्रोयस्कृतेशयद्वीराय नमसा विधेमते यश्चं च योश्चमनुराजये पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो भगवानो उक्षन्तमुतमानो मानो बदी पितरं मोदमातरं प्रियामान् तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषिमानो घोषमानो अश्वेषु रीरिषा वीरान् मानो रुद्रभामितोऽभिष्मन्तो नमसा विधेमते आनन्दे घोघ्नपुरुषग्ने शयद्वीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षाचनो अतिशदेव ब्रूह्याचन शर्म यच्छद्विवरा मृगण्ड भीमो मुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तमानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेना परिणो रुद्रस्य हितर्तु परिद्वेषस्य दुर्मतिरगाय यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्पन्निव पन्तुताः सहस्राणि सहस्रदा महोत्सव हेतया तासामीशानो पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्राति भूम्यां तेषां सहस्रयोजने तन्मानि तन्मसि अस्मिन् महत्यन्तरिक्षे भवादि नीलग्रीवाशिटिकण्ठा सर्वादः क्षमाचरा नीलग्रीवाशिटिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिता ये वृक्षेषु तत्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिता ये भूता नामधिपतयो विशिखाशकवर्धिनः ये अन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पदापतिरक्षय नीलभृदाय व्युधा ये तीर्थानि प्रजान्ति शिखावन्तो निषङ्गिना ये धावन्तस्य भूयागुंसस्य दिशो रुद्रा वितस्तिरे सहस्रयोजने वधन्वानि तन्वति नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिव्याशावन्नं वादो वर्षमिषवतेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशो दशोर्ध्वास्तेभ्यो तेयं दृष्मो यश्च नो द्वेष्टितं भोजं ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वार्कमिवन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नोऽप्सु यो षधीषु यो रुद्रविश्वाभुवन विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु तमुष्टुहिष्विश्रुधन्वाय विश्वस्य शयति विरजत्या यक्ष्मा मनसाय रुद्रं नमो देवमसुरस्य अयं मे हस्तो नदिं मे भगवत् अयं मे विश्व शिवाभिवर्षः ये ते सहस्रमधिकं वाचामृत्यं मर्त्याय हन्तव्यं यज्ञस्य मायया सर्वान् वजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रमाविशान्तका तेनाप्ययस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदा शिवो ईशानः सर्वविद्या ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्म शिवो अस्तु सदा शिवो हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव स्वामिनः जय यथास्थानम् ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमवोषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमवोषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमवोषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः
अथो येषु दिस्तवारे अस्मन्निदेहितं तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशा ते यजमानो हविर्भिः अधीयमानो दुर्षगं समानायुः प्रमोषीः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम् गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बहुवशी सहस्राक्षरापरमेभ्यो मन्न ओं भूर्भुवस्सुवरोम् अस्मात् कुम्भात् सोमास्कन्दस्वरूपस्य सकलतीर्थाधिपतिं वरुण यथासुखं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरिताद्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाः दुर्गां देवीकुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मात् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूष्य पृथ्वी बहुलान उर्वी भवात् तोकायतनयाय संयोः विश्वाणिनो दुर्गः जातवेदस्सिन्धुं नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यविता तनूना पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात् सदस्तात् स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वाकामद्देवो अतिदुरिताद्यग्निः प्रत्नोषिकमीढ्यो अध्वरेषु सनाच होतानव्यच्चसत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं विप्रयस्वासभ्यं च सौभगमानिजस्व गोभिर्जुष्टमयुजोनिषक्तन्तवेन्द्रविष्णोर्सञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवी लोकयन्ता कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हिरण्यवर्णामालिनीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वामृतमध्यमस्ति नादप्रोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीमहादेवी जुषदां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां मात्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मपद्मां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाहरणां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽतभिल्वः तस्य फलानि तपसां नुदन्तु मायान्तरायाश्च वाच्या लक्ष्मीः पूजितवान् देवसखकीर्तिष्ठमणिना सह कीर्तिवृद्धिं ददातु मे शुक्तिमासां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अपूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारा नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपं नस्यमिदिष्टिशयतां कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मयि कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आद्रां यक्करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मान् विन्देहं पुरुषाणाम् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मेधा देवी जुषमाना विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया दुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेव विदते सुवीराः त्वया जुष्टरतिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधामयिन्द्रो दधातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनोभावा दत्तां पुष्करस्रजा अप्सरा कुशजा मेधा गन्धर्वेषु जयन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सा मेधासुरभिर्जुटदा स्वाहा मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती
मेधा सुप्रतीका दृढता मयि मेधा मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो ददातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो ददातु हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ अग्ना विष्णो सजोषसे मा बद्धन्तु माङ्गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च प्रसिद्धिश्च मे धेतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च महाधीतं च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च भोजश्च मे समश्च आयुश्च मे जलं च महात्मा च मे तनोश्च मे शर्म च मे वर्म च मे इंगानि च मे स्थानि च परुगुंसि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च महाधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जयमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वस्मा च मे ध्रुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वलश्च मे दुरिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुखं च मे सुपतं च मध्यं च मध्यश्च मे कृतं च मे कृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शं च मे मयिश्च मे प्रियश्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे दत्ता च मे क्षेमश्च मे दृष्ट मे विश्वं च मे महश्च मे संवृत्त मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रदोष क्षीरं च मे लयश्च मरुतं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे नामजिच्च मे जीवातुश्च दीर्घायुत्वं च मे मित्रं च मे भद्रं च मे सुगं च मे शयनं च मे सोषा च मे सुदिनं च मे भोक्ष मे सोनृतं च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधुच मे सग्धिश्च मे सबीतिश्च मे घृतिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च मौद्भिद्यं च मे रयिश्च मे राजिश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णधनं च मे क्षितिश्च मे कोयुव शैनं च मे क्षुश्च मे व्रीहिश्च मे युवाश्च मे माश्च मे त्रियाश्च मे मुद्राश्च मे कल्वाश्च मे मोदुमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गमश्च मे नमश्च मे श्यामागाश्च मे नीवाराश्च मे अश्माश्च मे वृत्तिकाश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे शिखराश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च यश्च मे सीतं च मे तपुश्च मे श्यामं च मे च मे अग्निश्च मापश्च मे वीरुधश्च मौषधेश्च मे कृष्णपत्यं च मे कृष्णपत्यं च मे ग्राम्याश्च मे परमारण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे येमश्च मे युतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मयिन्द्रश्च मे सोमश्च मयिन्द्रश्च मे सविता च मयिन्द्रश्च मे सरस्वती च मयिन्द्रश्च मे पूषा च मयिन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मयिन्द्रश्च मे मित्रश्च मयिन्द्रश्च मे वरुणश्च महेन्द्रश्च त्वष्टा च महेन्द्रश्च मे दाता च महेन्द्रश्च मे विष्णुश्च महेन्द्रश्च मे शिनौ च महेन्द्रश्च मरुतश्च महेन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च मयिन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च मयिन्द्रश्च मे द्यौश्च मयिन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धा च मयिन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मयिन्द्रश्च मे अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मगुपागुंसुश्च मे अन्तर्यामश्च महेन्द्रमयवश्च मे मैत्रावरुणश्च माश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थे च आग्रहिणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च महेन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्वतीश्च मे महेन्द्रश्च मादित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हार्योजनश्च मे यद्वश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दृष्णीयाश्च मे सृजश्च मे च मताश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च मवुपरवाच्च मे दिशवने द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे भूतवृक्षमादवनीयश्च माग्नेन्द्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे प्रोढाश्च मे पतिदाश्च मे स्मृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे दिक्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दिदिश्च मे दिदिश्च मे दिदिश्च मे चक्वरी ज्योतिषश्च मे यज्ञेन कल्पन्तान्रिक्ष मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयो वृष्ट्या बृहत्प्रतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेत गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रैविश्च त्रैवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौहि पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौहि पष्टवाच्च मे पष्टौहि च मपुक्षा च वशा च मरुषवच्च मे देहश्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च महायुर्यज्ञेन
कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां अपानो यज्ञेन कल्पतां ज्ञानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशश्च मे त्रयस्त्रिंशश्च मे चतस्रश्च मे षोडश द्वादश च मे षोडश च विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशश्च मे षट्त्रिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे षट्चत्वारिंशश्च मे वाजश्च प्रसवश्चाभिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा जव्यग्निश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च बृहस्पतिरुक्तामदन्नि सगुंसिषद्विश्वे देवासु मुक्तवाच पृथिवी धर्ममहिगुंसि मधुमनिष्ये मधुजनि मधुभक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्भ्यं शुश्रूषेण्याः मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव स्वामिनः ओम श्री भगवान सत्य साई बाबाय नमः ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः ओम श्री साई सत्य धर्मपरायणाय नमः ओम श्री साई वरदाय नमः ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः ओम श्री साई साधुजन पोषणाय नमः ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः ओम श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः ओम श्री साई सर्वेशाय नमः ओम श्री साई सर्वसंगपरित्यागिने नमः ओम श्री साई सर्वांतर्यामिने नमः ओम श्री साई महिमात्मने नमः ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः ओम श्री साई प्रतिग्रामोद्भवाय नमः ओम श्री साई प्रतिक्षेत्र निवासिने नमः ओम श्री साई यशकाय श्रीनिवासिने नमः ओम श्री साई जोड़ी आदिपल्लि सोमप्पाय नमः ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः ओम श्री साई अपांतरात्मने नमः ओम श्री साई अवतार मूर्तये नमः ओम श्री साई सर्वभय निवारिणे नमः ओम श्री साई आपस्तंभ सूत्राय नमः ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः ओम श्री साई रत्नाकर वंशोद्भवाय नमः ओम श्री साई शिरडी साई अभिषेक्त्यावताराय नमः ओम श्री साई शंकराय नमः ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः ओम श्री साई द्वारकामाई वासिने नमः ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टप्रति विहारिणे नमः ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः ओम श्री साई आनंदाय नमः ओम श्री साई आनंददाय नमः ओम श्री साई आत्रत्राणपरायणाय नमः ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः ओम श्री साई अशाय सहायाय नमः ओम श्री साई लोकबांधवाय नमः ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः ओम श्री साई लोकनाथाय नमः ओम श्री साई दीनजन पोषणाय नमः ओम श्री साई मूर्तित्रय स्वरूपाय नमः ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः ओम श्री साई कलुष विदुराय नमः ओम श्री साई करुणाकराय नमः ओम श्री साई तराधाराय नमः ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः ओम श्री साई सर्वपापहराय नमः ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः ओम श्री साई अनंतवर्धकर्तिने नमः ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः ओम श्री साई आदिशक्तये नमः ओम श्री साई अपूर्वशक्तिने नमः ओम श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः ओम श्री साई कनकांबरधारिणे नमः ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः ओम श्री साई आपद्बांधवाय नमः ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः ओम श्री साई प्रियाय नमः ओम श्री साई भक्तप्रियाय नमः ओम श्री साई भक्तमंदाराय नमः ओम श्री साई भक्तजन हृदय विहाराय नमः ओम श्री साई भक्तजन हृदयालयाय नमः ओम श्री साई भक्तपराधीनाय नमः ओम श्री साई भक्ति ज्ञान प्रदीपाय नमः ओम श्री साई भक्ति ज्ञान प्रदाय नमः
ओम श्री साई सुज्ञान मार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञान स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीता बोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञान सिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदर रूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्य पुरुषाय नमः। ओम श्री साई बलप्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई बलात् पुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसार दुःख क्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याण गुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानस शोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमत सम्मताय नमः। ओम श्री साई साधुमानस परिशोभकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटपुष्ट प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशयहरणाय नमः। ओम श्री साई सकल तत्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई आपनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः। ओम श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ओम श्री साई भगवान श्री सत्य साई बाबाय नमः। सांब परमेश्वराय नमः। नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ओम दशांगं गुग्गुलोपेतं सुगंधं च मनोहरम् आग्नेयादर्भदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि। ताज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाण मङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापः। सांब परमेश्वराय नमः। दीपं दर्शयामि। ओम मधुवातारयाते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न स्वन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधु 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 ओम देवसवितप्रसूव सत्यं त्वर्तेन परिषञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोमस्तरणमसि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणि महात्मा अमृतत्वाय अमृतमहानैवेद्यं निवेदयामि। निवेदानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि। अमृताभिधानमस्ति हस्तप्रक्षालनं पादप्रक्षालनं पुनराचमनीयं समर्पयामि। पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां। सांब परमेश्वराय नमः। कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि। ओम सोमो वाजेतस्य राज्यमादत्ते यो राजा सन् राज्यो वासो मे नयजते देवसुवामेतानि हविगुंषि भवन्ति ये एतावन्तो वै देवानागुं सवा त एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति त एनं पुनः सुवन्ते राज्याय देवसुराजा भवति। सांब परमेश्वराय नमः। आनंद कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि। नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। रक्षां धारयामि। सर्वात्मने सर्व उपचार पूजान् समर्पयामि। ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद यो नाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति। सांब परमेश्वराय नमः। वेदोक्त मंत्रपुष्पं स्वर्णपुष्पं षोडशोपचार पूजां समर्पयामि। दशमुद्राम् यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। सांब परमेश्वराय नमः। साष्टांगदंड प्रणामं समर्पयामि। आत्मप्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि।
Samba Parameshwaraya Namaha. Swami Naivedyam Prasadam Sirasa Dharayami. Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Maheshwara. Yat Pujitam Maya Deva Paripurnam Tadastu Me. Har Har Namah Parvati Pataye. Har Har Mahadeva. Sadguru Swaminaha. Jai. Sairam to all of you. A very good morning to all of you as well. First of all, Happy New Year. Happy Lunar New Year. Happy Makara Sankranti. And this is one of the most, and today happens to be also, what's wrong? You can't hear me. Yeah, now. Now you can hear me. Yeah. So I start back all over No. again. Okay, thanks. So today happens to be also the season starts with Navaratri. Shamala Navaratri starts today. The mother of all the mantras starts today. In this Shravana Nakshatra. Normally Shravana Nakshatram in the month of Makaram, just soon after the Amavasya or during the Amavasya, is the most auspicious period for the entire timing. And it so happens that we always start around this time to get the Gayatri Mahayagna going. Many of you will be wondering why this Gayatri Mahayagna. Many of you may not know my background. I was an investment banker for many years in the Wall Street area. We are the con men of the world. We bluff a lot. All right, we create the collapses in the financial market just to make our personal gains. That's how Wall Street is still designed and aspect. But I happen to be working for the banks, so it's no glory, but it's a glory of which we lived on in the past. When someone started and told me about this Gayatri way back, I always wondered how useful Gayatri was. You people talk so much because most of us who are Indians, you'll find that once we leave India and we leave our motherland and we go to a foreign land to work, we suddenly become extremely religious. We suddenly become very, very Indianic. You know, we are called desis, pakka desis, you know, and so and so forth. We do that. And it's nothing to hide about. My father lived like that. My father came into this country in 1952. He was wearing Gopi Chandram, and he never wore Gopi Chandram when he was in India. But he came, he was wearing Gopi Chandram and saying Vande Mataram. You know. So
So when I left for the US, we did the same thing. And I thought it was a bit funny. But I never believed in it until I saw 9/11. I lived in that building, 9/11. Anybody lived to see 9/11 will never go back to New York again because it haunts you. But nevertheless, to get back to the job market was a different thing. So it's very difficult because you come out of the market, you go into a stress mode, and then you go back again. It's very difficult. When someone told me, recite the Gayatri, my father was alive and he told me, just say the Gayatri and you see what happens to you. I said, stop it, Anna. You're telling me this right from the time I spent 40,000 rupees to put Punal for you, and then it was useless, and it was useless, all right. And now you're telling me do this. So I was pushing him away until he died. Until he died in 2004. And that's when I realized there was something to it. And I went intensely. And that's when I met my guru. And it is very, very, and this year my guru is no more, he has gone into Samadhi. But what brings me most happy is his own cousin is here, Sri Murali Krishnan. So I just felt for a moment, Mama came back just to take care of me again, just to hold my hands. So what happens when you say Gayatri? Let's talk about it. Let's talk numbers. Let's talk facts. Let's not talk about mumbo jumbos that, you can have this and you can have this, this will happen, that will happen, and this is going to happen. First of all, when you say Gayatri, you become extremely creative. You move in the sound, the speed of sound. Believe me, you can move faster than light, and you can contract space. You move outside space and you come back inside space. You can only experience it. You need solace. You hear that Gayatri, the guru in you start talking to you. There will be a difference for you wondering either you've gone cuckoo or not. Then you ask yourself, what do I want? I'll tell you what, I don't want heaven and earth. I want to have $1 million in my bank account. Believe me, it will come to your bank account. Let's talk numbers. It will come to your bank account. You say, my son must get through this college. I need to go to put him in Harvard. Believe me, it will happen. Believe me, it will happen. I'm not asking you to go and ask, please give peace to my neighbor next door. Please, I don't care what happens to my neighbor next door, I want to be happy here. I want to have 3 meals here. I want to have the best comfort. I want to live in a 7,000 square feet house. Believe me, it will happen. Believe me, it will happen. You tell, I want this. I want 2 cars in my house. It will happen. You have problems here. I want this problem sorted out. I don't care. I didn't come to earth because I want to come to earth. You brought me to earth and now you make me say this. This is what it is. So the Savitur in you, that the sun will start brightening up. The sun will start acting the moon. Take the moon out. You won't think with your mind. You will think with your heart. The heart will tell you exactly what to do. Solution will be brought to you. When you time to let go, you will let go no matter what. There'll be no sentiments about it. You will just cut it off. And you'll see I'll very much at peace. You will not have sentiments there. You will become the Krishna, that what you read so much about Krishna and in there. And you realize that, oh, the past me was Arjuna. So I am the Krishna. That is why Krishna says in the Gita, among all the mantras, I am the Gayatri.
That is the state of affairs. We are not talking about getting peace to the next door neighbor. Please, ladies and gentlemen, we are talking about ourselves, period. If I'm happy, you'll be definitely happy. Mama used to tell me, I don't go and pray for somebody else. Or please don't do all that, Ravi. No, stop it. Sit down here. Make sure you have $5 million in your bank account. And I was wonder why he always said, no, make sure if 85-year-old man asks for $5 million in the bank account, you should be asking more. Make sure you have $5 million in the bank account. Because when everything is satisfied, then comes nakarmanana prajayadane natyake naike amritatvam nasuhu comes up. That sentence will come up. Liberation cost coming in. Then I'll be in the hype, so happy to give it to you. Hey, I got $5 million in my bank account. I'll give you $100,000 yet. What's so big deal about it? You're happy, no? In your name, in Perumal temple, I'm having Rajagopuram Abhishekam going on, $55,000. He said, I'm doing it there. What's wrong with that? Do it. Because of you, another 10,000 people are enjoying it. So the hand from here becomes like this. That is why Gayatri was given. It is not a mumbo jumbo 16-digit syllable number. Scientifically, it is proven. It is not by coincidence you are here today. It is not by coincidence that I am talking to you. It is not by coincidence you are listening to me. It is not by coincidence you are taking the Sankalpa. You have a purpose. The innate purpose is to serve. The moment I am happy, the world is going to be happy. Because once you close the eyes, the world is shut. Only you are alive. That is why the Gayatri is given to us. That is why it is all the Maha Mantra. It allows you to move into the Karana Sarira. When I'm ready to stop, let me stop me, okay? It allows you to go to the Karana Sarira. The Stula, Sukshma and Karana Sarira. What happens in the Karana Sarira? Karana Sarira, you kill all your karmas. You're karma free. So whether you liberate or not, I don't know what's liberation, by the way. I need to die to find out where liberation is. The liberation that we all talk about. But I'm liberated now. I'm free. And that's because of Gayatri. That is the experience you need to have. The moment I close my eyes, I'm free. It's my problems tomorrow morning, you can tell the house problem. Please, problem, can you stay outside the house for a while? I'll come and pick you up tomorrow morning. I'm coming to pick you up. Now I want to be free. The next 15 minutes, I want to be free for a while. And I'll come and address you. It is like the bed bug, We'll tell the bed bug, you wait for a while before I'll come and hammer you down. Then we find when we get a chance to hammer the bed bug down, we'll hammer the bed bug down. So you become extremely creative at how to hit your problems, how to become happy. Your objective is become happy. Tell us, are we all happy? No, we will never be happy. Why we are not happy? Because we are not getting what we are supposed to be happy about. 5-15 minutes, the bus comes late. We are not happy. Today, we are supposed to have masala dosa. Yesterday, someone was supposed to take me for dosa and they didn't turn up. I was not happy at all. Seriously, this fella. I told him, Sabla Markak, I want to have, before Gayatri Jabam start, I want to have Vangaya dosa. And this fellow all didn't come and take me. That's it, no Vangaya dosa. But the fact is, when you close your eyes, you become happy. Contented. I'm happy. The moment I realize I'm happy, you are Ishvara Sarva Vidyanam, Ishvara Sarva Bhudanam, Brahmatipati Brahmanotipati Brahma, Shivo me Astu Sada Shivo. That is who you are. And that only Gayatri can give it to you. Nobody else. You can sit, you can talk, you can sit anywhere, you can recite anywhere, you can be in the bathroom, you can be sleeping, you can be talking, Rom, you can just keep on singing Gayatri and that's it. Believe me,
You will fly from 108 to 10,008 to 10,008 to 15,000. I know people who do something like about 10,000 to 15,000 Gayatris a day. And they do it. The moment you walk into somebody's house, they say, sir, don't come and do puja to me. Nothing. Have a cup of coffee. I just want to see you for a few minutes. That's all. And it happens. And it happens. Saraswati sits in your tongue. You know exactly what it is. Wisdom will prevail because knowledge is one thing. Intelligence is understanding that knowledge. But the application of the intelligence is called wisdom. That wisdom will prevail. And it is very, very dynamic. And this dynamism is what our forefathers had. So I believe strongly with what my father said, that none of our forefathers were idiots just because they wore a dhoti. They refused to wear a suit and a tie. And the Gayatri came with that man wearing a dhoti. This works. Please take it from me. I have advocated this because I've experienced it. I've literally experienced each one of them who are here, who are aspired, experience it. They don't come for Anna just because I'm Anna. They come to me because they love me, because I was able to exuberate that love to them, and they are returning that love back to me. They're sitting down here trying to propagate Gayatri to each and every individual, irregardless of race, color, creed, or gender. A Brahmana is not born by birth, it's by karma. If you can make someone a Brahmana, is a karmic Brahmana, nothing more than that. And the man next to you will become a karmic Brahmana. Believe me on that. And it has happened. It has happened here in this very association. It has happened. And it is still happening. And it is going to happen. I wish you all the best. Please achieve your goals. I want you to make $1 million. Don't come and say, it's no, I'm not going to ask, don't ask, please don't ask $1 million. Don't ask, this is all material. No, please stop all that. If I give you $1 million, if you don't want, never mind. Please give it to me. I need it. I've got a lot of things to do with it. If you don't want $10, please give it to me. I will need it. I've got 10 families to feed. If you don't want to feed, I'll feed it in your name. So everyone, every dollar, everything you give from your hands with the Gayatri provides you for it. Happiness will always dwell in your house. You will never be, there'll be never a want in that house. Sandhya Vandanam, also many of you will tell, my father used to tell me, please do at least one Sandhya Vandanam a day. I never did it till the age of 40. But till the man passed away, I didn't try doing it. Sandhya Vandanam cleanses you. The stula, sukshma, karana, sarira is cleansed. And you feel lighter. It's just like going for a run on the treadmill. The moment you go on a run on the treadmill, you feel light. And you can relax. And you can think of so many things. So rather than being stressed out. Sandhya Vandanam is a spiritual run on the treadmill. So if you can't do Sandhya Vandanam, never mind. Don't worry about it. No tension, no problem. Say 108 Gayatris. You are clear. Gayatri is there. It is for you. There are many, many Pandits who will tell you that their experiences. I'm just a drop in the ocean. So please encourage your friends. Gayatri Mahayagna is on the, what are our dates? Our dates? 12th and 13th. What's happening on the 10th? I just bluffed them, right? Oh, okay. So the Ganapati Homam starts on the 10th, 11th, and 12th. No, huh? Oh, the 10th, 11th, 12th, and 13th. Why we said why this date came about was when when Bhagwan Baba went to Mahasamadhi. I remember in the interview he said, Swami, what will make you happy? 3 Gayatris. That's all. 3 Gayatris.
And I was wondering why 3 Gayatris. That's what my father told me. Can't do 3 Kala Sandhya Vandanam, don't worry, do once. You cannot do that 3 Gayatris. It'll cleanse you. And believe me, move, push yourself, get in the early morning, just push yourself to say, you will say you will move from 108, and believe me, you can go 10,000 around. 10,000 in actual fact will take exactly 45 minutes. And you will close, and you will, the moment that wisdom prevails, you'll go into silence. You'll watch the fun. You'll know who your enemies are. You know who the monkeys are. You know how to drive your car. You know what is going on. Thank you very much. And all you'll tell them is bless you. The dogs will come and talk to you. The cats will come and talk to you. Every animal will come and talk to you, telling you that I love you. So can you please love me? Yes, I love you, darling. That's it. You will not be fear. You fear will fear you. That is the state Gayatri brings about. So I wish you all the best. I leave it. Am I finished? Yeah. So I leave it to you in the safe hands of Jana and Bharatan. Please bless them. They are taking us through this year. I'm very happy because after COVID, I thought we will not be able to move forward. But physically, Gayatri is already starting. The contractors have already started coming to us. Places are coming. The temple is working out. And we expect, please, this is the core group that will be sitting in the Homa Kundam with us. And the rest of them will get. Ladies are also allowed to chant Gayatri. Let me one bit so that I'll clear your doubts in the ladies' mind. There are a lot of talks saying the ladies are not supposed to say Gayatri. Let me be very clear about this. Mother Gayatri is not a man. If anybody realizes it. Correct? She's not a man. She's a woman. Number one. What we say, let's say if I do 500,000 Gayatris, she will just come down. Oh, Ravi, you called, is it? Okay, wait, I will come. Wait, I have to wait for 600,000. So she's calling me, that fella, nothing else better to do. He's calling me. You wait, he'll come. I'll come. 600,000, I have to cry. I have to do this. I have to do that. And finally I said, okay, I'll give you this. Nothing to do. Okay, I'll have to run. If a lady recites Gayatri, the moment she says one, she'll come running. What's your problem? What can I do for you? Can I do it? Can we help you? Oh, can you imagine if you do to the power of 600, what have 600,000? You know what happens? You please tell me. You will become Karunamurti. I've seen dogs. I've seen animals, squirrels. They will come and talk to you. You don't know what. In fact, I used to take these boys all. They attempt to up the mountains and up the hills and so on. The monkeys will come and talk to us. They will sit down. They will talk. We will feel. When the monkeys talk to you, and when everybody runs, I say, listen, boss. These are Ramatudas. If they can do Ramatuda, why are you so afraid? Are you Ravana or what? Just leave them alone. So they will take peanuts from us. It has happened. Anybody wants to test me take me on this, please come with me. When I go to Batukes, I'll take all of you and go. Just you'll see all the monkeys will be talking to all of us. This happens regularly. And it is the power of Gayatri. Anybody looking at you at a distance will tell you, any wise, any souls, spiritual soul, from distance, they know that is the Savita, that the Savitur that I'm praying to. And that's how Gayatri is powerful. That's why Ganapati is Gayatri Chandase. Shiva is Gayatri Chandase. Gayatri's face is so bright that they'll pick you up. That Tejas is beyond description. So I bless. I don't know whether I have a right to bless you, but I wish you all well. Please take this through. Make sure each and every human being deserves that, especially at the time of COVID. For the last 3 years, people have just died without even knowing what has happened to them. So bless them. Bless them.
from this on days onwards. Am I on the camera? Oh, really? Okay. No, I'll give it to them back. So, I don't forget my masala dosa yesterday. You missed it out. So basically, we will start. Okay. Now, the first thing is we added a new addition. Everybody, whether you're a Brahmin, non-Brahmin, I don't know who you are, I don't know what you're all, we are making you into a Brahmana right now to go into realization of the Brahma. All right. You don't. So please, Jana and Bharatan will take you through on where ladies need not wear, although the Lingaites wear it. There is traditions, ladies, but I'm not going to break the norms of society in Singapore. Okay, boys, men, the Yajñopavitam was given to you. Please wear them, and then take the Sankalpa. Once you tie the thread reminds you the thread to be tied on the right. Last year we tried it on the left. So try it on the right and make sure you take a number. 108, 1000, increase your number. Say as much as you want. The counting is just for a kind of a guide. All right. We are trying to hit 6.5 million. And 13th of May, we will all get back. And then we'll conclude with Gayatri Mahayana. Jai Sai Ram. Sai Ram. So I think now come to the main part of taking Sankalpam. So what you have with you now is the Pavitram. Open, you can have this. This is the Pavitram to put on the ring finger. So this one you can put it after Achamanam. After you do 3 times Achamanam, then you use this for the remaining procedure. So that is one. And then the remaining darbas just put under the feet. And use that. And then you also have this yellow thread for the Sankalpam. So this is the thread to remind you that you're supposed to chant this particular number of Gayatri. So that is the Sankalpam, remembering part. Before we tie this Gayatri Yajna Sankalpam, so we got to change the punal. So most of us, we use like many months, we use the same punal. So we got to change that punal. First, we will do changing punal, and then we will go to the Sankalpam part. Ladies, you no need to use this. As Anna said, you don't do any punal things, nothing to do with you. But the remaining people first change punal. Will guide you through. There's a three strings. So in the mantra process, you will see 1, 2, 3, right? Then you just wear that particular one. The old one, after you wear the new one, so we'll take out the old one. Okay, first I will ask everybody to open the Yajñopavidam. Carefully. Okay, if you are, without you have to be a little bit careful, without and don't time. if you are not struck, please raise your hand so that we can one of our volunteer will come and help. Actually, only 2 volunteers are there, so do understand. Okay, when you open the Yajñopavidam, there will be 3 threads. Okay, for brahmachari you need only 1, or whoever is not married, you need only 1. And grahastha, there are options to wear it 2 and 3. So if you know you need to wear 3, you can wear 3. Otherwise, you can wear 2. Yeah, as Anna rightly said, there is not much significance for of the 3rd one, but 2 is where it's very important, and it tells you about the grahastha. Okay. The dictum goes that we should never be without our husband. We should never be without our husband. So the 3rd puja, so the 3rd technique to be acts as the husband in our youth. So there are the different ways to become the father, and
If you don't have a it acts as a vastram for you. So you cannot do anything without vastram. Okay, if you have already have the Yajnapavidam in your lap, please help others as well. Okay, this have to be worn in your laps. Okay, in between two knees. Knees. Okay, and So for easy access, yeah, Ravina's the model. A demo. Masala dosa na. Okay, After and ensure that all the three Yajnapavidam are separate. Okay, so that it will be easy for you. Don't have everything as a bunch. You are going to wear Yajnapavidam one by one. So have it in 3 sets. Okay, before that, you will be doing. Okay, step by step. Okay. Yeah, okay, this is called the Brahma knot mudi- that you have is called the Brahma knot. Brahma mudichu. Okay, so that have to be on the top or in between, so that you can catch it later. Okay, when I say, okay. Okay, now, yeah. Those who are aware is good, those who are not aware, this is for people who are not aware. The dog should look in front of you. Okay, now let's start doing the Achamam. Om Achamyam Achyutaya Namaha. You can take one sip the Udrani and drink. So Achyutaya Namaha, Anantaya Namaha, Govindaya Namaha. Om Keshava, Narayana, Madhava, Govinda, Vishnu, Madhusudana, Trivikrama, Vamana, Sridhara, Prishikesha, Padmanabha, Damodara. So now everybody having the Pavitram, you can put it on the right ring finger. And the 2 darbais, you can put it on the feet like this. Here. Okay, I would request everybody to wear this on your right hand ring finger. Okay, and there will be 4 darbais. Okay, put 2 darbais under your feet, and then wash your hand with a spoon of water, and then the another 2 you can put it in your ring finger on top of the pavitram. It will be like when you wear this, the 2 will be additional in your ring finger. Okay. It will be like this. Om Shuklambaradaram Vishnum Sashivarnam Chadurbhujam Prasannavathanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye Pranayamaha. Om Bhuh
Om Bhuva, Ogum Savaha, Om Maha, Om Janaha, Om Tapaha, Ogum Satyam, Om Tatsaviturvare, Enyam Bargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat, Om Apo Jyotir Somritam Brahma Bhuvassuvarom. Mamopata. Now you can put your right hand on the right knee, holding two hands like this. Hand goes back here. With the Akshara on the right hand. Akshara on the right hand. Signifies Shivam and Shakti. That is your third. The combination of the static and the potent energy. That goes on here. Thank you. Mamopata Samasta Duritakshaya Dwara Shri Parameshwara Parameshwari Prityartam Shrauta Smarta Vihita Nitya Karmanushthanena Sadachara Yogyata Siddhyartam Brahma Teja Abhivridyartam Yajnopavita Dharanam Karishye. Now you can put the Akshada on the floor. Now first you can wash your hands and then Apopasprashya. So you have to touch the head on the front part of the head, right? Yajnopavita dharanam mahamantrasya parabrahma rishihi. On the nostrils. Trishtup chandaha. Chest. Paramatma devataha. Yajnopavita dharanam viniyogaha. Okay, so now we are actually going, which is what Bharadhan explained to you in the first part, just for clarity. You can hold the sacred thread in both palms stretched out in opposite directions. The right palm facing upwards. And left palm facing downwards, holding the actual Panchapatram. This is lost. Please help those who are not familiar. And hold it in the Panchapatram at the end, until the end of the mantra, right? So. And please touch your water. Yes. And there are people who will have multiple Yajnampavitam. So we will repeat the mantras 3 times. So if you are planning to do 1, 2, or 3, you can follow accordingly. So we are starting the mantra. Krishna 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 Yajnopavitam Paramam Pavitram Prajapatehe Yat Sajam Purastad Ayushyam Agriham Pratimuncha Shubram Yajnopavitam Balamastu Tejaha. Now you can know. Those who are not officially married. Now we are repeating the same mantra second time. Those who are officially married. Krishna 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 Yajnopavitam Paramam Pavitram Prajapate Yat Sahajam Purastad Ayushyam Agriham Pratimuncha Shubram Yajnopavitam Balamastu Tejaha. Om. So this is for the third. Third one. Krishna 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 Yajnopavitam Paramam Pavitram Prajapate Yat Sahajam Purastat Ayushyam Agriham Pratimuncha Shubram Yajnopavitam Balamastu Tejaha. Om. Now do an Achamaniyam. Om. You can remove the Pavitram first. Remove the Pavitram from the hand, because Pavitram is, as it's Pavitram, when you drink it, you should not actually sip it. So that's why remove it. Now then do Achyutaya Namaha, Anantaya Namaha, Govindaya Namaha, Keshava, Narayana, Madhava, Govinda, Vishnu, Madhusudana, Trivikrama, Vamana, Sridhara, Rishikesha, Padmanabha, Damodara. Okay. So now, whoever was wearing the old one, you can actually remove it. So be careful, remove the old one. So you can first put it like a mala. Maybe that will be easy for you before you do that. So that when we are ready. Okay.
So this is the mantram for Visarjanam. Upavitam binnadantu Jiranam Kashmalam Dushitam Visarjami Jale Brahma Varchaso Dirgayurastume. You can remove all three or all two or one in one shot. And then put it on the side. Now you do Achamyam. Achyutaya Namaha, Anantaya Namaha, Govindaya Namaha, Keshava, Narayana, Madhava, Govinda, Vishnu, Madhusudana, Trivikrama, Vamana, Sridhara, Rishikesha, Padmanabha, Damodara. Sairam, now we are doing the taking the Sankalpam to chant the Gayatri. So you can have your Pavitram stand. Stay. Yeah, we just distribute Akshite. So this time when you take Sankalpam, then you hold the Akshite in your hands. So now we are taking the Maha Sankalpam for the Gayatri Japam. As always, we'll do Achamanam and then we'll hold the Akshite, then do the Sankalpa Mudra. So in the process of Sankalpam, so there will be a place where you got to say your Gotram, your Nakshatram, then your family members you want to involve, mainly the Dharma Patni, wife. Then after that, all the Nakshatrams, all the Rasis will be chanted so that all your friends, relatives, family can all involve in part of this puja. So the Sankalpam is to take for 25 lakhs Gayatri Japam. So Pancha Vimshati Laksha Gayatri Japa Sankalpa. Okay, so that is the plan. Okay. Achamyam. In order to achieve 25, after Shastra says that only 40% of the Shastra is good. So if you do 100, only 40 is good. The rest 60 is discarded. Only 25%. So in order to achieve 25 lakhs, you need to 65 lakhs to do 25 to get it 25. So although we say 25 lakhs, actually, we are going for 65 lakhs. And 65 lakhs, if you discard 60% of it, only 40% remains. Out of the 40%, 250,000 is Koma. The sum of that is Koma. And the sum of Koma is Ojana. And that is what we are going to do. So 250 people need to be spent on in 13. We don't know who's the partner, who's not the government, everyone. Everyone is that is why they organize it after all. Please bring your given to some people to eat. The former will be 2,000. We have to do 60. So actual is 65. 600. So this is the number that is Namaः Parvati Pataye. Har Har Mahadeva. Achamyam Keshavaya Swaha, Narayanaya Swaha, Madhavaya Swaha, Govindaya Namaha. Now we are
we will take the akshite in your right hand, same like how you did before. Then put on your right palm. Mamopata samasta duritakshayadvara Sri Parameshwara Parameshwari Prityardam Shubhe Dine Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitiya Parate Shvetavaraha Kalpe Vaivasvatamanvantare Ashtavimshatitame Kalyuge Prathame Pade Jambodvipe Bharatavarshe Bharatakande Meroho Agneya Digbage Simhapuri Kshetre Shakabde Asmin Vartamane Vyavaharike Prabhavadinam Seshtyam Samvatsaranam Madhye Shubhakritiknama Samvatsare Uttarayane Hemantaruto Pushyamase Suklapakshe Prathamyam Shubhatito Bhanuvasarayuktayam Sravana Subhanakshatra Shubhayoga Shubhakarana Evanguna Sakala Guna Viseshana Visishtayam Asyam. Okay, now you got to tell your Gotram. For some people, you are not aware of your Gotram, so come under Shiva Gotrodbhavasya. If you know your Gotram, please mention your Gotram. Gotrodbhavasya Nakshatram, your Nakshatram. And then your Rasi. Sriman, your name, Sharmanaha. Mama Dharma Patnyascha. So you got to tell your wife name here. Srimatyaha. So your wife name. Namyaha. Your wife Nakshatram. Then Rasi. Nakshatre. Raso. Jatayaha. Asya. Yajamanasya. Sarvesham. Sahakutumbanam. Kshema Vaptyartam. Ashwini. Apabharani. Kritika Nakshatre. Mesharaso Jatasya. Kritika Rohini. Mrigasirsham Nakshatre. Vrishabharaso Jatasya. Mrigasirsham Ardra Punarvasu Nakshatre. Mithunaraso Jatasya. Punarvasu Pushya Ashlesha Nakshatre. Karkataraso Jatasya. Makha Purva Palguni. Uttara Palguni Nakshatre. Simharaso Jatasya. Uttara Palguni Hastam Chitra Nakshatre. Kanyaraso Jatasya. Chitra Swati Vishaka Nakshatre. Tularaso Jatasya. Vishaka Anurada Jeshta Nakshatre. Vrchikaraso Jatasya. Mula Purva Shada Nakshatra Shada Nakshatre. Dhanurraso Jatasya. Uttarashada Sravanam Sravishta Nakshatre. Makararaso Jatasya. Sravishta Shata Vishak Pura Prodana Nakshatre. Kumbharaso Jatasya. Pura Proshtapada Uttara Proshtapada Revati Nakshatre. Minaraso Jatasya. Avayoho Sahakutumbana Saputrayoho Sabandhujanavargayoho Sastrita Janayosya Shemastairya Virya Vijaya Abhaya Ayurarogya Aiswaryanam Abhivrudyartam Dharmartha Kama Moksha Chaturvidha Palapurushartha Siddhyartam Sarvarishta Shantyartam Sarvabhishta Siddhyartam Sarva Anukulata Siddhyartam Sarva Manoratha Vapyartam Sri Samba Parameshwara Padaravindayoho Achanchala Nishkapata Ekagra Sthira Bhakti Siddhyartam Moksha Samrajya Siddhyartam Etat Uma Maheshwara Swarupa Sadguru Satya Sai Bhakta Mandali Jananam Akila Bharatiyanam Akila Simhapuri Kshetra Nivasinam Akila Bhumandala Nivasinam Sarvesham Bhakta Jananam Cha Samasta Mangala Vaptyartam Etat Karma Pravartakanam Protsahakanam Sahayakarinam Nanavidha Dravyadathrunam Darshanartam Agatanam Agamishyamananam Sahakutumbanam Cha Mangalavaptyartam Janmabhyasat Janma Pravritti Etavakshana Paryanta Balye Vayasi Kaumari Yavani Vartikecha Jagrat Swapna Sushupti Avastashu Manovakaya Karmendriya Jnanendriya Vyaparaihi Rahasi Prakashe Jnana Jnana Kritanam Mahapatakanam Atipatakanam Upapatakanam Samharikarananam Malini-karananam, Apadri-karananam, Jati-bramshakarananam, Prakirnakanam, Gnanataha, Satkritanam, Gnanadaggnanascha, Abhyastanam, Agnanataha, Asatkritanam, Nirantarabhyastanam, Chirakaladabhyastanam, Evam Navanam, Navavidhanam, Bahunam, Bahuvidanam, Papanam, Madhye Sambhavitanam, Sarvesham Papanam Satyasya Apanodanartam
सकल कष्ट निवृत्ति द्वारा महादेवादीनां रुद्राणां प्रसादेन श्री गायत्री देवता प्रसादेन राज्य निर्वाहकानां मंत्रिवर्याणां अन्योन्य मत्सर बुद्धि निरसन द्वारा सद्बुद्धि उदय सिद्ध्यर्थं तद्वारा इदानीम् अनुभूयमान नित्योपयोग साधन उत्पन्न अलभ्यता निवृत्ति द्वारा सुलभ्यता सिद्ध्यर्थं सर्व द्रव्य निर्माणशालासु जनित जायमान अग्निपात प्रवृत्ति बंधनादि निवृत्ति द्वारा उत्तरोत्तर लाभ अभिवृद्ध्यर्थम अंतरिक्षात् उत्पाद उत्पास्यमान सकल कंटक निवृत्त्यर्थम तद्वारा इंधन जल विद्युत शक्ति क्षम निवृत्त्यर्थम अतिवृष्टि वायुमर्दन उग्रताप समुद्र क्लेशनादि निवृत्ति द्वारा सर्वविध प्रकृति अनुकूलता सिद्ध्यर्थम शरीरे बाध्यमान बाधिष्यमान चित्तभ्रम शिरोरोग चर्मरोग मनोरोग अक्षिरोग बाधनादिभिः जनित विच्छेदनादि सकल रोग निवृत्त्यर्थम भू जल वायु संचार काल जनित जायमान सकल दुरित निवृत्त्यर्थम आतुराणां रोगीणां वैद्यशालासु उत्तम भिषक्वर सेवनात् रोगमुक्ति औषधादि सिद्धि द्वारा आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्ध्यर्थम अपमृत्यु दोष निवारणार्थम क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम सकल साम्राज्य अभिवृद्ध्यर्थम ऐकमत्य सिद्ध्यर्थम बाल विद्यार्थिनां पाठशालासु निष्प्रयासेन प्रवेश सिद्ध्यर्थम तत्र प्रतिपरीक्षायां प्रथमस्थान विजय प्राप्त्यर्थम आलापैल जनित क्लेश निवृत्ति द्वारा उन्नत उद्योग प्राप्त्यर्थम स्थिर उद्योग प्राप्त्यर्थम चतुर्वर्णानां तत्तत् वर्णाश्रम विदित कर्मसु पूर्ण उत्साहता सिद्ध्यर्थम उत्तम वर्णेन नित्य नैमित्तिक काम्य श्रौत स्मार्त विहित नित्य कर्मानुष्ठाने सोत्साहता सिद्ध्यर्थम सुहासिनीनां दीर्घ सौमांगल्य सिद्ध्यर्थम कनक वस्तु वाहनादि पुत्र पौत्र सहित सुखजीवन सिद्ध्यर्थम वरवटूनां च विवाह प्रतिबंधकीभूत दुरित निवृत्ति द्वारा समुचित काले मनोभीष्ट विवाह प्राप्त्यर्थम सत्य सुवृष्टया वापीकूप तटाकानां जलेन परिपूर्णता सिद्ध्यर्थम अन्न समृद्ध्यर्थम क्षाम क्षोभ निवृत्त्यर्थम सकल श्रेय प्राप्ति हेतुभूत श्री सांब परमेश्वर परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम कुटुंब क्षेम अभिवृद्ध्यर्थम ऐहिक आमुष्मिक सकल श्रेय अभिवृद्ध्यर्थम सकल गुरु मंडल स्थित सकल कोटि गुरु पूर्ण कृपा कटाक्ष अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम यावत् शक्ति श्री श्री भूदेवी श्रीदेवी सहित रमारमण वेंकटनाथ सन्निधौ भगवान श्री सत्यसाई गुरुदेवता आराधना महोत्सवमुद्दिश्य संकल्पिता श्री गायत्री महायज्ञमुद्दिश्य सकल साई भक्तजनानां अन्योन्य सहाय भावेन गायत्री यज्ञ परिपूर्णता सिद्ध्यर्थे 25 लक्ष गायत्री महामंत्र जपम यथाशक्ति स्वामी प्रीत्यर्थम करिष्ये. So you drop your akshita on the floor and then wash your hands. Apavupasprashya. Okay, now you have taken sankalpam to chant Gayatri as a samishti, as a whole group. So we're supposed to meet the 25 lakhs. So now it's up to individual how much they can contribute to the total number. So depend on your capacity per day, 100, 1,000, 10,000, whatever the number you are comfortable. So you can do that. So now you have to tie the yellow thread you have. So you got to help each other. Please help each other so to tie that. So this tie is the remembering that you have taken the Sankalpam today. On the right hand,
हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह जातवेदो लक्ष्मीमपगामिनीं यस्यां हिरण्यं बृन्देयं रामस्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वां रथमध्यां स्त्रीनाथ प्रबोधिनीं प्रियं देवी महमयीं श्रीमहादेवी जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोगस्मये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशदा ज्वलन्ती प्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीश्वरमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मि नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षो बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्यां लक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह कीर्तिवृद्धिं ददातु मे तुष्टिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्मुद मे गृहान् गन्धद्वारदर्श नित्यपुष्टां गरीषिणे ईश्वरीगुं सर्वभूतानां श्रियं मनसः कामाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी सृजन्तु स्निग्धानि सयमे कुले आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रां यक्कर्णीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं नवोद्याशोऽस्वान् विन्देऽहं पुरुषानहं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. So after you tie, you can put the kumkumam and the manjal to the knot for the sankalpam. So now we have taken the sankalpam and tie the thread. So to kickstart the Gayatri Japam, so we can collectively now do Gayatri Japam for a while. So probably we can do 108 Gayatris. So before we do Gayatri, so we will do Avahanam into ourselves. So now we are doing the Gayatri Avahanam into us, and we do all the Dhyanam, and then Anganyasa, Karanyasa, and then we will do the Gayatri Japam. Gayatri Avahan. Omityekaksharam Brahma Agnirdevata Brahma Yityarsham Gayatram Chandam Paramatmam Sarupam Sayujyam Viniyogam Ayatu Varada Devi Aksharam Brahma Samhidam Gayatri Chandasa Matidam Brahma Jushaswanam Yadanat Kurute Papam Tadanat Pratimuchyate Yadratriyat Kurute Papam Tadratriyat Pratimuchyate Sarva Varne Mahadevi Sandhya Vidye Saraswati Pujosi Sahasi Balamase Prajosi Devana Gavana Masi Vishwamasi Vishwayu Sarvamasi Sarvamasi Gayatri Savitri Mahayami Saraswati Mahayami Chandrishina Mahayami Shriyama Mahayami
Gayami Gayatriya Gayatri Chandra Vishwamitra Rishi Savita Devata Agnirmukha Brahma Shiro Vishnu Hridayam Rudrasika Prithvi Prana Vyadodana Samana Saprana Svetavarna Sankyayana Sagotra Gayatri Chaturvigum Shatyakshara Tripada Shatkukshi Panchashirshopanayani Yoga Om 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 Suha Om Om Jana Om Tapah Om Satyam Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate Oma Pojyotira Somritam Brahma Bhuvasuvara. Okay, so now we have done the Gayatri Avahanam. Now we are doing the Japam, 108 Japam now. Evam guna visheshana vishishtayam subhatito mamopata durita kshayadvara Sri Parameshwara muddishya Sri Parameshwara prityartam Gayatri Japa Angatvena Yatha Shakti Gayatri Mahamantra Japam Karishye. Okay. So now we do Karanyasa, Anganyasa, and then Dhyanam. After the Dhyanam, there will be Upacharam, Pancha Upacharam, Aparam, Gayatri Japam. Atha Karanyasaha Om Tatsavitu Om Tatsavitu Brahmatmane Angushtabhyam Namaha Varenyam Vishnavatmane Tarjanebhyam Namaha Bhargo Devasya Rudratmane Madhyamabhyam Namaha Dhimahi Satyatmane Anamikabhyam Namaha Dhiyojana Jnanatmane Kanishtikabhyam Namaha Prachodayate Sarvatmane Karatalakara Namaha Om Tatsavitu Brahmatmane Hridayaya Namaha Varenyam Vishnavatmane Shirase Swaha Bhargo Devasya Dhimahi Rudratmane Shikhaye Vashate Dhimahi Satyatmane Kavachayahum Dhiyo Yonah Jnanatmane Netratrayaya Bhaushate Prachodayate Sarvatmane Astraya Bhate Bhum Bhurvasvarmiti Digbandha Dhyanam Mukta Vidrumahe Maniladavalachayair Mukhai Srishanaihi Yukta Mindu Nibaddharatnamakutam Tattvarthavarnatnikam Gayatrim Vartavayankushakashubhram Kapalangadam Shankam Chakramadharavindayugalam Hastairvahintim Bhajem Lam Prithivyaatmikaye Gandham Samarpaya. Okay, so these are the Upachara mantras. So now you have to internalize Gayatri Mata inside you. So we have done the Dhyanam. So now you are offering different elements to the mother. Lam Prithivyaatmikaye Gandham Samarpayami Ham Akashatmikaye Pushpaihi Pujayami Yam Vayavyatmikaye Dhupamagrapayami Ram Agnyatmikaye Deepam Darshayami Vam Amrutatmikaye Amruta Mahanaivedyam Nivedayami Sam Sarvatmikaye Sarva Upachara Puja Samarpayami. Okay, so now we will do 108 Gayatri Japa.
Har Har Namah Parvati Pataye Har Har Mahadeva. Now we will do the Gayatri Uddvasana Yathasthanam for today. उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पर्वर्धनमूर्धनि ब्राह्मणेभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथा सुखम् स्तुतो मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पवने द्विजाता आयुः पृथिव्यां द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजातुं ब्रह्मलोकम् स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Now you can do achamanam. Please do achamanam and take out your pavitram. Open it up completely. Completely open the pavitram and then just put on the floor and then do achamanam. Keshavaya swaha narayanaya narayanaya. Mike. And the best way to use Gayatri Shakti, that is, invoke Gayatri, and then Rodha, Namakarana, then Gayatri Pavana. So when we add, so when we add, we are taking the 4 Vedas and using the Veda we using the 4 Vedas to assist them into the Guru Mantra. In other words, if there are hierarchies still living around, of maybe the 5th generation, 5th, 7th, they get moksha. So you add one more line.
So if you are not doing it to the father Tarpana and you intend to go to your Guna, you may be having someone. Not a ritual. I just call I don't know who they are, you know, like there are a lot of parents who not like the father, not like the brother, not like their families, don't like it. Like why is their life is good like that? But that is only the physical state. But in the spiritual state, the purest of all. And when you release them, they will be floating up the sky. They tell you, what can I do to do? They give it to you. So during this opportunity, please produce all those thoughts that you will have. And do the no, that is announce after the big one.